सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्माकम् अद्यतनविषयः अस्ति अभ्यास 29 29, last before the end of the book, last one before the last. पृष्ठक्रमाङ्कः 58 58, page number 58. अद्य वयं पश्यामः संज्ञाशब्दानि द्वौ प्रत्ययौ पुनः चत्वारः सन्धिः पश्यामः। द्वौ सन्धि अत्र अस्ति। अत्र स्तः अभ्यास 29 इति अभ्यासे द्वौ स्तः। पुनः द्वौ अपि वयं पश्यामः। Whatever we saw yesterday, there is an addition to that also that we will see today. प्रथमः संज्ञाशब्दानि, संज्ञाक्रियाशब्दानि 58, page 58, अभ्यास 29. पाचकः रसोइया कुक, सूपः दाल, शाकः साग only. रोटिका रोटी, शर्करा शक्कर शुगर, लप्सिका हलवा, सर्वे पाचकः सूपः शाकः त्रयः पुल्लिङ्गशब्दाः सन्ति। रोटिका शर्करा लप्सिका तिस्रः स्त्रीलिङ्गशब्दाः सन्ति। पुनः नपुंसकलिङ्गशब्दानि भक्तं भात राइस, पायसं खीर पायसं, मिष्टान्नं मिठाई स्वीट, पक्वान्नं पकवान एनी कुक्ड फूड, नवनीतं मक्खन बटर, घृतं घी, लवणं नमक सॉल्ट, वासरः दिन, इफ इट इज नॉट क्लियर इट इज दिन, that shabda is day, वासरः। पुनः घ शब्दाः विशेषणशब्दाः घ, शतं 100, सहस्रं 1000 1000, लक्षं लाख, कोटि करोड़, अधिकं more, अधिक, न्यूनं कम, less, more and less. Like in our Kiranavali part also this keeps coming in Targa Sangra. Adhika, nyuna, this is the meaning, more and less. व्याकरण प्रथमः त्रि और चतुर शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। तो अहम पठामि। देखो शब्द संख्या 44 45, पेज नंबर 78, 78, पेज 78। पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग त्रयः त्रीणि तिस्रः त्रीणि तिस्रः त्रिभिः तिस्रभिः त्रिभ्यः तिस्रभ्यः त्रिभ्यः तिस्रभ्यः त्रयाणां तिसॄणां
त्रिषु त्रिषु तिसृषु. तो फॉर एग्जांपल दृष्टान्तः अस्ति, त्रयः बालकाः सन्ति, त्रीणि पुस्तकानि सन्ति, तिस्रः बालिकाः सन्ति. All three. This is Prathama Vibhakti. त्रीन् बालकान् पश्य. Look at the three boys. द्वितीया. त्रिभिः बालकेभ्यः ज्ञानं पठतु. Learn this jnanam or read this jnanam through the three balakas. Like that we can do for each vibhakti with examples. Chatur, chatur, four. Chatur shabda पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग. चत्वारः चत्वारि चतस्रः. चतुरः चत्वारि चतस्रः. चतुर्भिः चतुर्भिः चतस्रभिः. चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतस्रभ्यः. चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतस्रभ्यः. चतुर्णां चतुर्णां चतस्रणां. चतुर्षु चतुर्षु चतस्रुषु. तो दृष्टान्तः अस्ति, चत्वारः बालकाः अत्र सन्ति. अथवा चतुर्णां बालकानां पुस्तकानि इह सन्ति अथवा अत्र सन्ति. The books of four balakas. चतुर्भ्यः चतुर्णां बालकानां पुस्तकानि अत्र सन्ति. चतुर्षु बालिका चतस्रषु बालिकानां बहु गुणाः सन्ति. There are good qualities in all these balikas, for example. Okay, back to page 58. व्याकरण द्वितीय. क्री, ग्रह और ञा धातु के विधिलिंग और दृढ़ के रूप स्मरण करो. देखो शब्द संख्या 37 to 39. This is page number page number 101 and 102. Aham patami. But of course, when you have time, just go through. 5 minutes quick reading will be enough for Vyakarana. 5 minutes a day is more than enough for Sanskrit grammar to just make the body and the mouth and the mind know what to say. Vidhiling lakara kri dhatu. क्रीणीयात् क्रीणीयातां क्रीणीयुः. प्रथमपुरुष. मध्यमपुरुष क्रीणीयाः क्रीणीयातां क्रीणीयात्. उत्तमपुरुष क्रीणीयां क्रीणीयाव क्रीणीयाम. तो फॉर एग्जांपल विधिलिंग सह क्रीणीयात्, ही शुड डू, वो करे, ही शुड डू. वो खरीदे, सह क्रीणीयात्, सह क्रीणीयात्, वो खरीदे, नॉट ही शुड डू, ही शुड बाय. अहम क्रीणीयाम, आई शुड बाय, अहम खरीद, मैं खरीद. लिट् लकार. क्रेष्यति क्रेष्यतः क्रेष्यन्ति. क्रेष्यसि क्रेष्यतः क्रेष्यथ. क्रेष्यामि क्रेष्यावः क्रेष्यामः. तो अहम क्रेष्यामि, आई विल बाय. अहम पुस्तकं क्रेष्यामि, आई विल बाय द बुक. सः धनम अथवा सः गृहं क्रेष्यति, ही विल बाय द हाउस. सा क्रेष्यति, शी विल बाय द हाउस. जैसे 102 ज्ञा धातु ग्रह धातु. विधिलिंगी विधिलिंग लकारे जानीयात् जानीयातां जानीयुः. जानीयाः जानीयातं जानीयात. जानीयां जानीयाव जानीयाम. तो सः जानीयात्. गृह्णीयात् गृह्णीयातां गृह्णीयुः. गृह्णीयाः गृह्णीयातं गृह्णीयात. गृह्णीयां गृह्णीयाव गृह्णीयाम. अहं गृह्णीयाम्. I will do grahana. I will take rather things like that. लिट् लकारे न्यास्यति नास्यतः न्यास्यन्ति. न्यास्यसि नास्यतः न्यास्यथ. न्यास्यामि न्यास्यावः न्यास्यामः. वयं सर्वे व्याकरणं न्यास्यामः. We will all know व्याकरण. लिट् लकारे ग्रहीष्यति ग्रहीष्यतः ग्रहीष्यन्ति. ग्रहीष्यसि ग्रहीष्यतः ग्रहीष्यथ. ग्रहीष्यामि ग्रहीष्यावः ग्रहीष्यामः. For लिट् लकार. So similar dhatus. Back to page 58. व्याकरण तृतीय. विंशति आदि 20 आदि के लिए संस्कृत शब्द ये हैं. विंशति ही 20, त्रिंशत् 30,
चत्वारिंशत् 40 40 पञ्चाशत् 50 षष्टिः 60 60 सप्ततिः 70 70 अशीतिः 80 80 नवतिः 90 90. So for example वयम् अधुना वयं ह्यः ह्यः श्वः श्वः टुमारो भविष्यकाल श्वः वयं श्वः पृष्ठक्रमाङ्कः षष्टिः इति अत्रे श्वः सन्ति अथवा वी कैन से in lat and lit lagare it will be the same bhavishyanti for example bhavishyamah vayam bhavishyamah पृष्ठक्रमाङ्कः षष्टि इति अत्र श्वः. फिर चत्वारः 7 दिन ये हैं रविवारः सोमवारः मंगलवारः बुधवारः बृहस्पतिवारः शुक्रवारः शनिवारः. तो देयर आर 2 मेजर डिफरेंसेस विथ हिंदी. वन गुरुवार बृहस्पतिवार वेरी फॉर्मल and more importantly in Sanskrit सोमवारः मंगलवारः बुधवारः not बुधवार मंगलवार वैसे. तो in Hindi it will come together. In Sanskrit everything is pronounced. अधुना वयं पश्यामः प्रथमः प्रत्यय प्रथमः पुनः संधि प्रत्यय नियम 74 the third niyama. So first 2 are sandhis. 2 sandhis are given today. Satsajuhoruhu and ato rora pluta da plute. Both sandhis afterwards you will see. First pratyaya shabda niyama chatur saptatihi 74. 2 pratyayas they have given today also. 74 75 there are 2 pratyayas. प्रथमः कर या कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय होता है. त्वा प्रत्यय फर्स्ट प्रत्यय त्वा, इसका त्वा बचता है. इसके रूप नहीं चलेंगे, अव्यय है. जैसे पढ़कर इस पठित्वा नत्वा. इसी प्रकार कृ कृत्वा हृ हृत्वा लिख लिखित्वा गम गत्वा हन हत्वा नम नत्वा दा दत्वा ब्रू उक्त्वा नॉट ब्रूत्वा उक्त्वा स्वप सुप्त्वा ग्रह गृहीत्वा प्रच पृष्ट्वा वस उषित्वा. उषित्वा फॉर एग्जांपल हैविंग लिव्ड, वो बस करके बस कर वैसे पढ़कर. दृश्य दृष्ट्वा देखकर. पच पक्त्वा खाद खादित्वा पा पीत्वा लब लब्ध्वा. त्वा प्रत्यय. द्वितीय प्रत्यय प्रथमः त्वा, द्वितीयः यदि कोई उपसर्ग. तो फॉर एग्जांपल उपनिषद शब्दे उप एंड नी आर बोथ उपसर्गस. उप नी पूर्वक सत धातु इस उपनिषद. जैसे प्र उपसर्ग लाइक प्रकाश और प्राप्त. प्र उपसर्ग आप धातु प्राप्त. निर उपसर्ग सम उपसर्ग वी उपसर्ग ऑल दिस लाइक संयोग वियोग. भगवान says in 6th chapter तम दुःखात् वियोग संयोगम योग संहितम स निश्चयेन योक्तव्यम योगो निर्विण्ण चेतसा. 6th chapter 23rd श्लोक. tam yoga for definition of yoga. So some yoga, viyoga, all this is upasarga. Some upasarga yoga, vi upasarga oh yoga. Just some vi. धातु से पहले हो तो यदि कोई उपसर्ग धातु से पहले हो तो त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय. सो द्वितीय प्रत्यय अद्यतन ल्यप. त्वा ल्यप. ल्यप किमस्ति जैसे आदाय लेकर. How do you come to this? This book is not clear. What is the upasarga? What is the word? How do we get a word adaya? Because that da ke before da dhatu, that adaya has come. Or for example, the next one you see, vikriya. Vi upasarga is there. But that upasarga is not mentioned in the top at all. Yeah, they have not mentioned it. But a is also upasarga here. You have to take that. Like see, they have said adi, right? Pra, nir, sam, vi, adi. Okay. So all upasargas, whatever upasarga. Like for example, here one more upasarga is not there. Upanishad shabda upa upasarga is not there. Jaise adi. So a is one of those upasargas.
adaya. And then vikriya, vi upasarga is there. Agatya, agamya, prakritya, prahar karke, attack. Pra upasarga is there in prakritya. So handhatu plus pra upasarga will be a new meaning, to attack. Prahar karke. Vihritya, ghumkar, aniya, lakar, to bring. Ahuya, bulakar, to call. So this a upasarga, pra, ne, sam, we have to know what is the upasarga. That is part of the language. We have to know that this is this upasarga plus didha. Also this, how does labdva fit into a twa prakriya? Labdva. So you would say it is laptva. It should be laptva according to labdva. Yeah, but that sandhi was there, right? If the ba comes, if the dha is coming, the third letter, tritiya, varge tritiyaha asti. So that pa, bha, that ba has come. We saw that, like Shraddhava, Labhate, like that. Labdva. The example came, right, in that sandhi. Labdva ka example specifically came in this sandhi. This sandhi is Jalam Jas Jashi, Labdva. Like Buddhihi, Jasi. Okay. And Kharicha, both those sandhis will work for Labdva Shabda like that. Okay. So two pratyayas. Tva pratyaya, lyap pratyaya. Already we have seen earlier, we have seen kta pratyaya, ktavatu pratyaya, shatru pratyaya, shanach pratyaya. Then yesterday we saw tumun pratyaya, tumunanta, like bhoktumicha bubuksha, vetumicha vividisha, jaise. So now two more pratyayas. Tva cha lyap cha, tva lyap cha, ubayoho adyadanaha pratyaya asa. Pratyayo. Okay. Now there is a to sandhi. There is a addition to yesterday that was a confusion. So we will first clear that confusion. Sandhi aham screen share karomi aduna. प्रथमः यः वयम् अपश्यामः विसर्जनीयस्य सः इति सन्धि इति अत्रे रामः चिनोति becomes रामश्चिनोति. This is through, already we have seen stoho shunashchuhu, this sandhi. In the book they had said if there is is and if there is ish, so is hoga when there is takara etc. For example, here you see Ramastarati has become Ramastarati. That is has come. It is not Ramashtarati. Ramastarati. This is Visarjaniyasya saha. But this Ramaha Chinoti, Ramaha Chadati, Ramash Chadati. This is not Visarjaniyasya saha only. This is also Stohos Shunashchuhu, which we have already seen. Stohos Shunashchuhu is acting here to make Ramash Chinoti, that Shakara. Further, there is one more sandhi that we have not seen, that is the result of Ramash, this Murdhanya Shakara. Why yesterday this question came? Yeah. Why Shakara, this Ish has come instead of Ish? This is through this sandhi, Shtunashtuhu. That is another sandhi. Visarjaniyasya saha is for after Visarga is. Stoho Shtunashtuhu is after Visarga Ish. Shtunashtuhu after Visarga Ish. All are three different, but they all work for sandhi and if there is Visarga. This is the reason why Ramash tikate, Ramash takiryate, or takariyate, Ramastarati, adhva Ramash chinoti. So the Ramash chinoti is part of the Sh is part of Shunashu. Stohos Shunashu. In Ramash tikate, this Sh is part of this Shtunashu. And which is the other one now? This is the main one, Visarjaniyasya saha. This is for Ramastarati. Ramastarati. Yes.
विसर्जनीयस्य सः स. This is for yes. Stoho shchunash cha. This is where shunoti, shunamash shunoti. And shtunashtuhu ramash nikate. So this yesterday we did not see shtunashtuhu, but I wanted to clear before we go. Okay. Kopi prashna asti va aduna sarvam सम्यक् अस्ति चेत् वयं पश्यामः पुनः एकः अन्यसन्धि अद्यतनः सन्धि ससजुषोरुः ससजुषोरुः किम् अस्ति अहं पठामि पुस्तके आई एम रीडिंग फ्रॉम द बुक बुक में पेज नंबर 58 नियम 72 द्विसप्ततिः ससजुषोरुः शब्द के अंतिम इसको ईर हो जाता है सूचना प्रथमा के एकवचन में इसी ईर का विसर्ग दिखाई देता है संधि में यह ईर अ आ के अतिरिक्त अन्य स्वरों के बाद रहेगा जैसे हरि ही अवदत हरिरवदत दे हैव सेड अ आ के अतिरिक्त अन्य सो हरि ही इफ इट इज हरह इट विल बी डिफरेंट दैट इज द नेक्स्ट संधि Harihi Avadat has become Harir Avadat. So here they are saying that this Visarga is replaced by Sa. That is by Ra. By Ra. That is when they say Antim Sa. Where is the Sa in Visarga. So the Is has become Visarga. Ramaha comes from Ramas. Okay. This is the. But that we didn't know. We didn't know. So the Pratipadika will always end in is. Like for example, Manas. It is Manaha only, but it is the Shabda is Manas. Right? Like all, you will not find a Pratipadika which ends in Visarga. Okay. It will be in Naman, Manas. There is no Namaha, Naman, like that. Okay. So that Pratipadika is ending in is. Right. Okay. So because of that is, we get Visarga, Ramaha. Is Prathama Ekavachana. So Ramaha. Here they become Harihi. Harihi has become Avadat. Harihi Avadat. Hariravadat. Ra. Guruhu asti. Gurur asti. Vadhuhu esha. Vadhur esha. So everything will say the same. Except Visarga alone becomes Ra. अगर बाद में स्वर है और अ या आ नहीं है जो स्वर अ आ के अतिरिक्त स्वर है E, U, O, everything. So that is why Harihi Avadat, Hariravadat. Guruhu asti, Gurur asti. Vaduhu esha, Vadur esha. Guroho Bhashanam. This is Guror Bhashanam. If there is a mistake in the book, correct it. It is not Guro Bhashinam. It is Guror Bhashanam. So there should be a Ra here. Ra instead of that Ikara. Ikara is wrong. It is Guror Bhashanam. After Ro there is no Ikara. Ikara comes with Bhashi. So that E is wrong. That and there should be a Ra here. No, above Bha. Correct. So Guror Bhashanam, that ear comes above. There are some examples. Maybe the PDF I think is correct. In the books they are wrong. But we don't use this. What is this called? When you put the thing on the top? Irikara. We don't use that for Guror Asti. No, because the next one is a vowel. So it becomes Ra. It becomes Ra. Here it is consonant Yanjana. Consonant. Bha. So it has become the Ir. If there is vowel, it will follow the vowel. So E will become Ri. Right? Okay. The main thing is Ir. Ir is added. Not Ra Kara. Ir Kara is added. So afterwards if there is E, Iti, then it will become Riti. Yes. Okay. Everybody is clear. If everyone is clear, we will see the next Sandhi also because it is very connected. Okay. Next Sandhi, Niyam 73. Ato Rorap Lutadap Lute. Sundarji Vadatu Bhavan, Sandhi kim asti? Ato Rorap Lutad Aplute. Ato Rorap Lutad Aplute. हरिजी वदतु भवान् सन्धि किम् अस्ति अतो रोर प्लुदा प्लुदे the plute. This sandhi is a bit difficult to say.
अतो रोरप्लुदा दप्लुदे sorry. हाँ अतो रोरप 1 second I will share screen. हाँ अतो रोरप्लुता दप्लुते. हाँ संध्या जी भवती वदतु किमस्ति सन्धि. अतो रोराप्लुता दप्लुते. अतो रोरप्लुता दप्लुते. Some correction practice required. अवंतिका जी भवती वदतु किमस्ति सन्धि. अतो रोरप्लुता दप्लुते. हाँ सम्यक्. अतो रोरप्लुता दप्लुते. अतो रोरप्लुदा दप्लुते. हाँ, so this is the sandhi. Sandhi says if there is aha or aha, that is in Sasajushoruhu Gururasti Hariravadat, but not Hararavadat. If the first word ends in a or a, avagraha comes. जैसे aha को ओ हो जाता है, बाद में ओ अ हो तो, अर्थात आहा प्लस आहा ओ अ. जैसे कहा अपि को अपि, not कोरपि, not करपि, but earlier harihi avadat hariravadat, it is not hariyoho or anything, but aha here if it comes instead of ihi, then aha will become o and avagraha follows. So को अपि, कहा अस्ति को अस्ति, कहायम कोयम, सहा पठत सो पठत. जैसे तैत्रीय उपनिषद में सो कामयत सो ओष्णुते, all that is this only. सो अकामयत सो अश्नुते, that has all become सो अश्नुते. This is all अतो रोरप्लुता दप्लुते सन्ति. अतः प्रथमः सन्धि अभ्यास वयं कुर्वामः. Anybody remembers there was a similar sandhi we saw with avagraha. Kim asti? Which sandhi was that? Kasmin sandhi asti? We have seen mo anuswaraha, iko yanachi, echo yavayavaha, आर्गुणः. हाँ सम्यक्, बहु सम्यक्. एङः पदान्तादति, एङः पदान्तादति sandhi was giving the avagraha, but there they already had o. Ko plus api became ko api. Ato roruplada daplute says that visarga will become o, one step behind. In this book we can do some order is a bit confusing, but meaning is this: aha first becomes o through ato roraplutha daplute, then o will get avagraha through engah padantade. So kopi has both signs. Kopi prashna asti va, that kopi both signs. Okay. Sundarji vadu bhavan kaha api. हाँ हरिजी भवान वदतु देवः अधुना. देवोऽधुना. अवंतिका जी भवती वदतु सहायं. सः योगः अयं. पेज नंबर 59 we are seeing. संधि करो संधि तीसरा तृतीया. सहायं. We have to remove anything. करेक्ट. और वो नहीं तो सहायम. हाँ सहायम फर्स्ट, सहा है ना वो, दैट विल बिकम ओ फर्स्ट. विसर्गा विल गेट ओ, विसर्गा विल बी रिप्लेस्ड बाय सोयम. हाँ सोयम, एंड देन देयर इज अवग्रह आल्सो. तो सो अ यम सोयम. हाँ सम्यक्. संध्या जी भवती वदतु रामः अवदत् किमस्ति. That visarga become o. हाँ करेक्ट. विसर्गा becomes o, then o को o के बाद अवग्रह will also come. सो अकामयत सो अवदत्.
Ramo avadat. Yes. So first visarga will become O. Then after O, because we are mixing, A comes. हाँ. संध्याजी भवति वदतु रामः वदत् किमस्ति? रामो वदत्. हाँ. हरिजी वदतु हरिः आगच्छतु. आगच्छत्. हरिः आगच्छत्. हरिरगच्छत्. हरिरागच्छत्. हरिरागच्छत्. हाँ. हरिरगच्छत्. अवन्तिकाजी वदति भवति वदतु शिशुः आगच्छत्. शिशु यहाँ पे ऊ है ना, तो फिर हाँ, यही है. That is why it is कैसे करेंगे? confused. हाँ, र comes ना. This is ससजुषो रुः. शिशुरागच्छत्. सम्यक, बहु सम्यक. If the word is ending in aha, like kaha, जैसे देवः, सः अयं, then अतो रो रूप्लताद प्लुते. O and avagara. If the word is ending in uhu अथवा इहि, जैसे हरि अगच्छत्, हरिः अगच्छत्, हरिरागच्छत्, शिशुः आगच्छत्, शिशुरागच्छत्. हाँ, संध्याजी भवति वदतु पितुः इच्छा. पितो इच्छा. पितुरिच्छा. पितुरिच्छा. हाँ. हाँ, but here guru bhashanam is guru bhashanam. But this is not guroho, that is guroho bhashanam becomes guror bhashanam. Here it is only uhu, pituhu. Pituhu icha, not pitoho icha. Pituhu icha. Pituhu. Pituhu is shashti vibhakti. Pitru shabda shashti ekvachanam is pituhu. This is drashtu. So next word we have to keep it as it is. हाँ, next word as it is. Between We can't change. हाँ, no, nothing changes next word में. बीच में र comes, ir rather, ir will come. So pitu, icha will become pitu richa. Pitu. हाँ, pitu richa. अथवा pitoho icha. If you want to say, or matoho icha, it will be mato richa. Second word will not change. Whatever it is, o ri. Unless ramaha, saha, kaha, balakaha, lakshmanaha, all these words, then lakshmano avadat, ramo avadat, so vadat, so kamayata, jaise. Aha and aha will become o. But e, ihi, u, uhu, o, oho, everything will become ra. Ir will come. ठीक है. So here only we are using two words, O and R for visarga. Correct. Okay. But earlier, if you remember, stohoshunashuhu में visarga था, but that visarga became ish in stohoshunashuhu. In shtunashuhu, that visarga alone became ish. In visarjaniyasi saha, that visarga alone became is. So depending on the next word and depending on the ending of the first word, difference on these will come for that visarga itself. Everything is visarga sandhi. Visarga sandhi is an important point. If visarga sandhi is understood, Sanskrit Bhashya, Tika and all becomes very easy. If visarga sandhi, we know how to split. Like Guror Bhashanam, Guroho Bhashanam. Kim asti? Sasajujor. Ramas tishtati. Rama plus tishtati. Kim asti? Visarjaniyasya saha. Lakshmanashtakam. Lakshmanashtakam. Lakshmana Ashtakam. Ashtakam. Ishta. So, Shtunashtu. Shtunashtu. Ramaschinoti. Ramaschinoti is toho Shtunashtu. Chakara agar comes is Dantya Shakara. If Takara comes, then Murdhanya Shakara. If we understand like this, reading Sanskrit will become very easy. So this is Pituricha. Pituricha. Samyak. There will be a ra after it. I had to ask you one. To find some. Matuhu uktva. Matur uktva. Samyak. Matur uktva. Maybe there is another Guruhu uktva, Guru uktva. Anything. Okay.
अगर if everything is okay with Sandhi Pratyaya, we will move on. Any other questions? कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? कोऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? नास्ति चेत् yes. Ra is bit like okay to work. This O is bit confused. Like Little bit writing practice. You just have to say Ramaha, aha ending, avadat vowel beginning, Ramaha avadat. That will first, that has two gunas, two karmas for the sandhi. Prathama karma, first karma, that visarga has become O. Second karma, after O comes avagraha. Two things are there in ato rora plutad aplute. In Sahasrajutsaru it is simple, like visarjaniyasi saha or soho shunashu or shtunashu. Only one karma is there, that visarga is becoming something. In Sahasrajutsaru ri, ru, whatever. In ramastishtati, in visarjaniyasi saha is. But in ato rora plutad aplute there are two things. First O, then avagraha. Both come. Some writing practice will help. If required, I can find one website where they have given lots of sandhi abhyasas, sandhi exercises. So we are just doing one whatever is given in this book. But there is a website. If anybody wants, I can share it with everyone. I'll share it anyway if you want to post it. Okay, now back to abhyasa with shabdaha and pratyaya. द्वौ प्रत्ययौ स्तः अद्यतन विषयः अद्यतन प्रत्ययौ द्वौ. प्रथमः किं प्रत्ययः अस्ति? कस्मिन् प्रत्ययः अस्ति प्रथमः? ऑनलाइन कस्मिन् प्रत्ययः अस्ति प्रथमः? तुम प्रत्यय. तुम प्रत्यय ह्यः खत्म हो गया, दैट इज फिनिश्ड. ह्यः तुम प्रत्यय. अद्य प्रथमः त्वा प्रत्यय. क्त्वा प्रत्यय, जैसे क्त प्रत्यय, क्तवतु प्रत्यय, वैसे आज क्त्वा. and द्वितीय प्रत्यय किम् अस्ति? तव्य लप् प्रत्यय. ल्यप् प्रत्यय. ल्यप् प्रत्यय, सम्यक्. त्वा प्रत्यय, ल्यप् प्रत्यय. This is given in page 58, niyama 74 and 75. त्वा प्रत्यय, लप् प्रत्यय. त्वा प्रत्यय will be गत्वा, पठित्वा, हत्वा, खादित्वा, खादकर, मतलब खादकर, खाकर, पढ़कर, जैसे. But if there is upasarga before this kar, then the lyap pratyaya will work. जैसे यहाँ पे दिया है आदाय, विक्रिय, आगत्य, आगम्य, प्रहृत्य, जैसे. Okay. We will only do one question because it is very simple today. सुंदर जी, भवान वदतु, वह पढ़कर घर जाता है, स पठित्वा गृहं गच्छति. अन्तिम किम् अस्ति? सा पुस्तकं क्रेष्यति, वस्त्रं ग्रहीष्यति, धर्मं न्यास्यति च. ट्रांसलेशन. सो वह पुस्तकं खरीदेगा. वस्त्रं लेगा. धर्मं जानेगा. धर्मं जानेगा. Yes, he will know. बहु सम्यक. Yes, we will come to next Sanskrit later. हरि जी, भवान् वदतु, षष्ठ वस्त्रं क्रीणीयात्, पुस्तकं गृह्णीयात्, धर्मं जानीयात् च. किमस्ति इति? वस्त्रं क्रीणीत्वा क्रीणीयात्. No, see, sixth one of उदाहरण वाक्य. वस्त्रं क्रीणीयात्. You want to say the meaning? Yes. Saha, I put saha. Okay. Vastram, dress, purchase dress. Books, taking books, and knowing dharma. Okay.
Yes, but kasmin lakara asti? Which lakara is this? One second. Then is Yesterday we did lat, lot and rim. so today should be Lat. Vithiling and हाँ, Vithiling and rim. Lat, lot and lung we did yesterday. So today we are doing Vithiling and rim, lit, future. हाँ. So lit is over, Kreshyati, Grahishyati, Nyasati. This is lit. So this will be Kriniyat, Grihniyat will be. the third then would be for Vithiling actually. हाँ, किमस्ति? What? Vithiling? Vithiling, samyak. Kriniyat, Grihniyat, Janiyat. But this is not pratyaya. Huh? This is just the Vithiling rupa. Yeah, okay. So he should buy book, buy the dress, Yeah, buy clothes. yeah, got it. Yeah, thank you. अवंतिका जी प्रथमः द्वितीयः सः स्नात्वा पठित्वा लिखित्वा भोजनं खादित्वा सम्यक् विद्यालयं गच्छति किं भवति हिंदी अथवा इंग्लिश में वो हाँ वो स्नान करके पढ़कर लिखकर भोजन करके जल पी के विद्यालय गई गई नहीं सहा सा नहीं सा होगा तो गई साहा सो गया विद्यालय जाता है अच्छा हाँ हाँ, जाता गया। है गच्छति इज लट लकार गच्छति इज गोइंग ही गोस जाता है सम्यक संध्या जी तृतीय भवति वतु स धनमादाय पदानि विक्रीय शत्रुं प्रहृत्य गृहमागत्य च तिष्ठति वह धन पाया धन पाएगा पाक पदानि विक्रिया वेट वन सेकंड आदाय आदाय व्हाट इज आदाय 1 second पेज 75 लास्ट नियम sorry what is this not page 75 page 58 last niyam 75 150 58 that upar wala page whatever we saw now 58 okay. Last niyama second line adaya means लेकर so here dhanam adaya धन लेकर सम्यक पलानि विक्रीय वह धन लेकर फल बेचकर शत्रु को हराकर शत्रु से जीतकर गृहम आगत्य घर आया है गृहम आगत्य घर आया च तिष्ठति what is this तिष्ठति means he is staying he is sitting he is standing whatever ये सब करके वो घर में बैठ रहा है और whatever घर में रहा है you can say अथवा घर में है भी you can say whatever आकर रुकता है like it's not a future right no this is only lat lakara tishtati is lat lakara present tense only not future see some places we do vidhiling and rid but this is about the pratyaya this question here this sentence is about lyap pratyaya Avantika ji answered for twa pratyaya Sundar ji answered for lit lakara future tense Hari ji answered for vidhiling lakara so each person is doing something different but now there is one more question okay one more question is there Sundar ji pratamah bhavanatu Sanskrit banao this chalo kha the first one ka number 1 So छात्र पाठ okay. Numbers. So त्रयः छात्रः त्रयः शिष्यः प्रथमः न प्रथमः संस्कृत बनाओ में प्रथमः the first one. हाँ Okay. So छात्र पठित्वा छात्रः पठित्वा हाँ लेखः लिखित्वा हाँ भोजनं हाँ खादित्वा खादित्वा च जलं
पिबित्वा हाँ विद्यालयं गच्छति पीत्वा पीत्वा पीत्वा। पीत्वा विद्यालयं गच्छति विद्यालयं गच्छति छात्रः पाठं पठित्वा लेखं लिखित्वा भोजनं खादित्वा जलं पीत्वा च विद्यालयं गच्छति he is going to the school okay हरिजी भवान् वदतु हाँ द्वितीय बालक नहाकर ईश्वर को नमस्कार कर वो सर संस्कृते किं भवति संस्कृतभाषायां बालकः हाँ स्नात्वा हाँ ईश्वरं सम्यक् ईश्वरं नमस्कृत्वा ठीक है रोटी दाल भात भोजनं कंपेयर इट हाँ 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 गुड सम्यक् भोजनं भोजनं खादित्वा पुस्तकं गृहीत्वा च पाठशालाम् अगच्छत् he has come to पाठशाला बहु सम्यक् हरिजी बहु सम्यक् नमस्कृत्वा के अलावा instead of that you can say नत्वा नत्वा simple nam dhatu natva in that tarka sangraha one shloka comes right nyaya bodhini I don't know if anyone is maybe Avantika ji has studied nyaya bodhini the mangalacharan shloka has natva okay so Sundar ji natva saraswatim devi correct so that natva I am doing namaskara to all of them so Sundar ji has done today lit lakara and tva pratyaya Hari ji did vidhiling lakara and tva pratyaya Avantika ji has already done tva pratyaya so I am going to ask something on some lakara Avantika ji ga ke prathama dwadasha va phal karide kim bhavati saha phalam prinati खरीदे sorry विदिलिंग क्रीने sorry I don't know the क्रीन means खरीदना but उसका फॉर्म नहीं पता क्रीने भवे क्रीणीयात ठीक है क्रीणीयात सह फलं क्रीणीयात ईश्वर भवती एव अवन्तिका जी भवती एव वदतु बहुवचने किं भवति पेज 101 सह बहुवचने किं भवति सह तौते फलानि क्रीणीयुः सम्यक् बहु सम्यक् क्रीणीयुः सः ते फलानि क्रीणीयुः बहु सम्यक् हाँ संध्या जी भवती वदतु अधुना मैं पुस्तक खरीदूं 14 because you also did twa pratyaya right so now you also did lakara मैं पुस्तक खरीदूं अहं पुस्तकं हाँ खरीदत्वा one second खरीदूं किं कस्मिन् लकारः अस्ति खरीदूं is I should present I should this one विधिलिंग indirect विधिलिंग only ना विधिलिंग हाँ अहं पुस्तकं पेज 101 विधिलिंग उत्तमपुरुष एकवचन किमस्ति बहु सम्यक् अति सुंदर क्रीणीयाम् अहं पुस्तकं क्रीणीयां सम्यक् बहुवचने किं भवति संध्या जी भवति एव बहुवचने sorry क्रीणीयाम् is correct but if you want to make everything bahuvachana this is ekavachana aham pustakam क्रीणीयां सर्वे सर्व शब्द क्रीणीयाम और क्रीणीयाम is for ekavachana bahuvachana क्रीणीयाम वयं पुस्तकानि क्रीणीयाम
Yeah, sorry. Pranayama. This is the difference between Hindi and Sanskrit. Pranayama. सुंदर जी बहुवचने त्रयोदश तू वस्त्र खरीद यूयं यूयं हाँ वस्त्राणि and क्रीडा. So therefore क्रीणीयाः. No, क्रीणीयात्. हाँ हरि जी भवान वदतु अंतिम षोडश वह धर्म को जाने बहुवचने जाने. What is just looking at जाने. हाँ जाने is on which page? Page 102. Okay. वह is सहदौते. ते हाँ धर्मम. हाँ Still looking for say dharmam हाँ janiyuhu. ते धर्मं जानीयुः बहु सम्यक् ते धर्मं जानीयुः they should all know dharma. Okay, so like this all of us have done rit lakar rit vidhiling, so both future and vidhiling, and also twa pratyaya and lyap pratyaya nobody got, but twa pratyaya we have all seen. So everybody has seen pratyaya as well as lakara today. So today we have seen two pratyayas, dvau pratyayau. Panchamaha sandhi iti atre panchamaha sandhi vayam apashyama. So visarjaniyasya saha stoho shtunashuhu shtunashtuhu sasajushoruhu atorora plutada plute. Panchamaha sandhi dihi vayam apashyama. Monday will be the last. After Monday this book will end. Okay, and then new book will begin. But Monday at least is a milestone for us. We have finished it in about 1 month. कोई प्रश्न अस्ति वा? हाँ. Yeah, can you share that new book link once? The new book. Yeah. Okay, I will share. But Monday one is left. Huh? Last abhyasa we will do on Monday in this book. From Tuesday new. Om पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांतिः शांतिः शांतिः. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ओम शांति शांति शांति. ओम हरि ओम.